Bila shaka mpenzi mtazamaji, ndo fursa nzuri kukupa taarifa tendeti na sahihi kutoka sehemu mbalimbali. Hivyo basi ningependa sana ukae kitako ili niweze kukujuza, kwa sababu siku ya leo kuna mengi tu ambayo yamo ndani ya TV47 katika habari hizi za upeo wa TV47. Lakini mwanzo tupate vidokezo vya taarifa ambazo zilizomo. Polisi katika eneo la Kapseret wakosa kumtia mbaroni Oscar Sudi baada ya wananchi na viongozi eneo hilo kuzuia kukamatwa kwake. Barabara mbovu katika eneo la Elbagon, kaunti ya Nakuru, zimewalazimu wakazi kusafirisha maiti ya wapendwa wao kutumia tingatinga. Na katika makala maalum, je, wajua kwa sekunda 40 watu 800,000 hujitoa uhai ulimwenguni? Katika makala nauli ya kuzimu tutakujuza zaidi. Na sasa mpenzi mtazamaji, fursa nzuri, karibu sana niweze kukupasha taarifa tendeti na zaidi. Mpenzi mtazamaji, mtafsiri kwenye lugha ya ishara anafahamika kama Faith Cheptile na wakwetu ananiita Joash Onsare, na moja kwa moja tunafululiza kwa taarifa zaidi. Na ni kwamba baada ya kutishia maafisa wa polisi kumkamata kufuatia madai anayodaiwa kuyatoa kuhusu uchochezi na kudhalilisha familia Rais Uhuru Kenyatta, sasa mbunge wa Kapseret Oscar Sudi amejipata mashakani baada ya polisi kuanzisha msako mkali wa kumkamata. Sudi aliyeponea chupuchupu kukamatwa usiku wa Ijumaa ameenda mafichoni, huku maafisa wa polisi wakisemekana kuendelea kumsaka ili kumkamata. Hatuya hizi ongea hivi, ula anaweza ongea hivi, ula hizi sema hivi, lakini huyu mwenye hapa anaweza sema hivi. Hapana, hatuwezi kubali. Siku ya Ijumaa mchana, Sudi aliandaa mkutano mkubwa katika mji wa Eldoret na kuilaumu serikali kwa kutopigana na ufisadi na badala yake kuandama viongozi walio serikalini. Hii maneno ya KEMSA hamwezi mkazima. Maneno ya KEMSA tutarudia mpaka siku ile ukweli itapatikana ya KEMSA. Waanze na Matiang'i, wakuje Tobigo, wakuje Mrande, wakuje Atuoli, wakuje Kibicho, wakuje watu wengine, hii itanyamaza. Maafisa wa polisi waliofika kwa mamia katika boma lake kijijini Kapseret hawakuweza kumkamata baada ya wenyeji kujitokeza kwa wingi, kufunga barabara na kuimba nyimbo za kupinga kukamatwa kwake. Viongozi na wenyeji wakiongozwa na mwakilishi wa wanawake kaunti ya Uasin Gishu Gladys Boss Sholei wakikashifu hatua ya polisi kuja kumkamata usiku na sio mchana. Oscar Sudi is a state officer, and if the police are serious, they need him, they should have even informed him today that you just walk into the police station. Oscar Sudi is not a coward man. He is a man who obeys the laws. Culturally, what they have done is unnecessary. It has made people very suspicious. People are saying he has been around. Why haven't they arrested him? Nataka washike mheshimiwa usiku. Sisi wakazi wa Kapseret atukubaliane na hii maneno. Na hatujui hawa ni polisi ama hawa ni wakora. Kwingineko, mbunge wa Soi Caleb Kositanyi na mwenzake wa Kimilili Didmas Baraza wakizungumza katika kaunti ya Trans Nzoia wamekashifu serikali kwa kutekeleza sheria kwa njia ya ubaguzi. Sasa mheshimiwa naibu wa rais amejitolea. Sijui upande gani imemguza Raila Odinga akasikia uchungu wananchi wa kawaida wakisaidiwa. 300 kwenda kukamata mtu ambaye yako na mwili. Mimi ni mwili yangu hii na ya Oscar ni mwili ya mtu kukamata na askari ya chief. Si kutuma polisi wote, sijui polisi 300. Wamesema Sudi anaweza jiwasilisha kwa maafisa wa polisi bila ya polisi kuzua mihemuko katika boma lake kwa jaribio la kumtia mbaroni kwa lazima. Sudi pamoja na mbunge wa Emuru wa Dikir Johana Ngeno wanalaumiwa kwa kutoa matamshi ya uchochezi na kuishambulia familia ya Rais Kenyatta.
Calvin Chitwa, TV47. Na shukran sana mwanahabari wetu Calvin Chitwa kwa kutufungulia jamvi la upeo wa TV47. Sasa tufululize na takwimu za corona, na ni kwamba katika kipindi cha saa 24 zilizopita watu 176 wameambukizwa virusi vya corona, idadi ya visa vyote nchini ikifikia watu 35,969. Mtazamaji, tuangalie msambao kwenye kaunti, na ni kama ifuatavyo. Katika kaunti ya Nairobi visa 32, Nakuru visa 29, Mombasa visa 22, Kajiado visa 14, Kisumu visa 9, Kiambu visa 7, Garissa visa 6, Nyeri 6, Migori, Kisumu, Vihiga visa 6 kila kaunti. Kaunti ya Uasin Gishu, Kwale, Meru ukaweza kurekodi visa 5. Mtazamaji, katika kaunti ya Narok visa 3, Kericho, Nyandarua, Busia, Kitui, Murang'a visa 2, na Murang'a vile vile mtazamaji kisa 1, Homa Bay 1, Kilifi, Laikipia, Embu na Machakos kisa 1. Mtazamaji, tukiangalia waliopona siku ya leo ni watu 329, idadi ya waliopona sasa ikifikia watu 22,771. Vile vile tuangalie watu ambao wameweza kufariki ni watu 3 siku ya leo, na kufikisha jumla ya watu ambao wamefariki kufikia sasa watu 619. Na mtazamaji, ndo takwimu za kila siku kuhusu msambao wa virusi vya corona. Tuelekee katika kaunti ya Nakuru, na ni kwamba uharibifu wa barabara za eneo la Elbagon, eneo bunge la Molo, umelazimisha wakazi wa Kapsita kutumia tingatinga kusafirisha maiti wao kutoka vyumba vya kuhifadhi maiti hadi nyumbani. Aidha, wamelalamikia hasara wanayoipata kutokana na bei ghali wanayotozwa ili kusafirisha mazao yao ya mashamba hadi sokoni. Rahab Kinudhia anaarifu. Ni barabara iliyogeuka shamba. Hebu angalia. Hii ni maneno ina gani? Sisi hatuna haki, sisi wa Kenya. Magari ya uchukuzi hayapo. Ni tingatinga zinatumika hapa, ambayo ni juu ya barabara. Barabara yetu ni baya kabisa. Kama haya madishi ambayo tumekuja siku ya leo, inatubidi tutafute tinga ambayo itabeba mwili kutoka Moshel Elbagon kutoka mpaka hapa Kapsita. Na shida si mara ya kwanza. Mili ambayo tumekuwa tukisunguka wakati huu tunatumia tinga kwa sababu barabara zetu ni mbaya sana. Huzuni inaendelea kuwakumba wakazi wa Kapsita kila wakati dharura kama vile ugonjwa ama kifo kinapobisha hodi katika eneo hili. Ukilimaji tuko na shida kwa sababu hata viazi tunanunuliwa bei ya chini sana, kwa sababu barabara iko na shida. Hata walikuja wakamwaga mawe, wanatuambia ni mawe na sio mawe, ni mchanga. Simulizi hapa ni za simanzi, wakazi wakielezea machungu wanayopitia kutumia tingatinga ili kuwapa jamaa zao heshima za mwisho. Na sasa hii barabara mimi nashindwa, serikali inasema ati tutengenezea barabara. Hii barabara tuna miaka tangu ule uchaguzi mwingine ndio hii barabara ilikuwa rushwa. Halafu saa hii sasa tumeelezwa, tumepiga kelele, tumeelezwa tunaletwa contractor. Ameletwa amekwarusha barabara. Na sasa badala ya kuweka mawe ameweka hii mchanga. Ambaye hii mchanga hata hiyo tinga yenyewe ambayo ilikuwa inamwaga inatandaza hiyo mawe ilikuwa hapa wiki moja. Wakazi pamoja na wageni sasa wameunganisha kilio chao na kauli moja, wakiwataka viongozi wao kuwajibika. Nimetoka Nairobi ndio nikuje mazishi ya jirani yangu. Barabara ya huku ni baya sana, tumebebwa na tingatinga. Huku unakuja ukianguka, unaamuka,
lakini tunashindwa. Kuna gavana huku kweli? Liki Nyanjui uko wapi? Saidia watu wa huku. Nikiripotia TV47 kutoka Elbagon, eneo bunge la Molo, kaunti ya Nakuru. Jina langu ni Rahab Kinuthia. Na mshukran sana mwanahabari wetu Rahab Kinuthia kutoka Nakuru. Sasa tuelekee Embu, na ni kwamba wasichana wengi wakitafuta bidhaa muhimu za matumizi yao kama vile taulo za hedhi wanajipata miezi baadaye wakiwa na ujauzito kutoka kwa watu ambao waliwaamini wangewasaidia. Kwa aina hii ya dhulma kwa sababu ya mazingira magumu ya wasichana kama hao, shirika la kijamii huko Embu linataka vitendo kama hivyo kuainishwa kama unyanyasaji wa kijinsia, kwani wasichana wengi wameachwa na akili dhaifu. Moige William na maelezo ya taarifa hiyo. Kulingana na shirika la kijamii, kudhalilishwa kwa wasichana ni aina mpya ya ukiukaji wa kijinsia haswa kwa wanawake. Christine Kariuki, kiongozi wa ameanzisha kikundi cha kusaidia kina mama wachanga na vijana kutoka makazi duni kuzungumzia masuala yao wanayokumbana nayo ili kuboresha afya zao za akili. Na kikundi hichi kina aim on mental health awareness and arts. Kariuki alibaini kuwa imekuwa mwenendo mbaya kwa watu kuchukua fursa na kuwapachika mimba wasichana wadogo kwa sababu ya kuwasaidia. Wale ambao wana exploit wasichana kama hawa ni watu ambao wanajua, wanaangalia kile ambacho wanajipenda kwanza wenyewe, wanaona nini kwanza wanaweza pata in exchange to giving them what they want. Ni msichana ambaye alipata shida kupata mahitaji ya kimsingi ya wasichana kutokana na wazazi wake kuwa walevi kupindukia. Ilimbidi kwenda mitaani na kuona iwapo anaweza kupata pesa za kununua taulo za hedhi na kadhalika, hatua iliyochochea kuwa mjamzito. Pia unaona saa zingine unajipata situation na kutafuta boy, anaweza kupatia hata 50 jinunulie mafuta. Unajua dem ni kujikipa kuwa poa, yani unataka smart, sasa unatafuta boy. Hapo ni penyewe sasa nijipata kuna bora. Kupitia mpango wa mwanamke mwingine ambaye alinajisiwa na baadaye kupachikwa mimba na mjomba wake akiwa na umri wa miaka 15, sasa anatumia kikundi hicho kuboresha afya yake ya akili na kimaisha. Sikujichukia, siku give up by the way, cause nilijua niko na mkono, naweza kujifanyia kazi yangu. Nikiripotia TV47 kutoka gatuzi la Embu, naitwa Moige William. Na sasa mpenzi mtazamaji, tuangazie taarifa ambayo inawiana na picha iliyo nyuma yangu hapa. Picha ambayo ni kwamba kujumuishwa kwa mkurugenzi wa huduma za jiji la Nairobi NMS Mohamed Badi katika baraza la mawaziri ni hatua inayoonekana kuzua utata, baadhi wakitilia shaka uhalali wa hatua hiyo. Badi sasa atashiriki vikao vya mawaziri pamoja na kamati mbalimbali baada ya kula kiapo cha siri mnamo Alhamis, ambacho ni hitaji ya kila anayehudhuria vikao hivyo. Lakini je, Badi anastahili kujumuishwa katika baraza hili kisheria? Na je, huenda kujumuishwa kwake kukasababisha mtafaruku kikatiba? Mwanahabari wetu David Muthoka anasimulia. Baada ya mkurugenzi wa huduma za jiji la Nairobi NMS Mohamed Badi kula kiapo cha kuweka siri ambacho ni hitaji ya kila anayejiunga katika baraza la mawaziri mnamo Alhamisi, ilikuwa rasmi kwamba Badi sasa atashiriki katika baraza la mawaziri pamoja na kamati mbalimbali za baraza hilo. Moja kati ya kamati ambazo Badi atakuwa mwanakamati sasa ni ile ya maendeleo, utekelezaji na mawasiliano, inayosimamia shughuli za serikali inayoongozwa na waziri wa usalama wa ndani Dr. Fred Matiang'i. Ila kujumuishwa kwa Badi katika baraza hilo kumeonekana kuzua mjadala kuhusu uhalali wake. Kulingana na katiba ya mwaka 2010, rais, naibu wake, mawaziri na mwanasheria mkuu ndio tu wanaopaswa kuketi kwenye baraza hilo. And those are the critical constitutional questions that we'll be asking ourselves. Did the president act outside his prerogative? Did he usurp his powers by expanding cabinet through executive order? And those are the
those are constitutional questions which can only be answered by the court. A determination can only be rendered by the court as to the constitutionality of the same. But as from where we sit, the law is clear as to how many people are supposed to sit in cabinet. The law is also clear as to the process of appointment of those individuals into cabinet. And so therefore, any attempt by the president to expand the cabinet through whatever means, whether through the executive order, will be a question of law. Na huku Badi akiungana na waziri asiye na majukumu Rafael Tuju katika baraza hilo, ni wazi kuwa idadi ya mawaziri katika baraza kulingana na katiba imepita kiasi, hili likionekana kuzua mtafaruku wa kisheria. The president did not present Mohamed Mbadi's name for purposes of approval by parliament. That is an important constitutional step because it helps in ensuring that the person who has been so appointed is suitable to take that public office. That person is, there is public participation essentially in parliament to ensure that the character and the person of Mohamed Mbadi is vetted before he takes or resumes or sits in cabinet. Aidha, kujumuishwa kwa mwanajeshi Badi kwenye baraza ambalo linatengewa wananchi wa kawaida kunaonekana kuzua utata zaidi. There are people making indications that the president is trying to militarize his second term and appoint military men into positions of influence where he has interest, and those are questions we want to see how the courts will handle the same as we go by. Functions that have been transferred to Mohamed Mbadi are functions which are subject to vetting publicly, subject to being taken to court and stuff like that. And the question as to whether Mr. Mbadi as a military person can be able to appear, can be able to be sued in our normal courts and not the military courts. Na huku hofu ikitanda kuwa huenda uongozi wa Nairobi umetwaliwa na Ikulu kupitia uteuzi wa Badi kwenye baraza la mawaziri, wakili Hosea Manwa anasisitiza kulingana na katiba ya mwaka 2010, Nairobi ni miongoni mwa kaunti 47 nchini zinazopaswa kuongozwa na gavana aliyechaguliwa hadi wakati katiba ya sasa itafanyiwa marekebisho. The president's directive is will create a very bad precedent, especially where there is existing law. County governments were created under the constitution because of devolution, and the essence of devolution was to ensure that distribution of resources happen in a way that is equitable, at the same time leadership into the grassroots, and that's why we had every county government elect their own governor, deputy governor, and then members of county assemblies, which with clear stipulations as to their mandate. David Muthoka, TV47, Nairobi. Namshukran sana mwanahabari wetu David Muthoka kwa taarifa hiyo. Mtazamaji, naona jumbe hapa kabla tuende mapumziko. Anasema kwamba anaitwa Henry Osemba, anasema tuned TV47 from Ruben, asante sana. Manuro Teacher anasema tuned in from Aldai. Mwingine hapa anasema kwamba anaitwa Judith Shekul Shivachi, anasema watching from Qatar, niko ndani, asante. Mwingine hapa anaitwa Lil Kim Vic Kimathi, anasema leo ni ndani kabisa nikiwa Konyokonyo area jijini Juba. Nikiangalia kwenye 22047 anasema TV47 ni tosha, wako Bernard Waliaula Wekoyela, Gashie Vision kwa Kamau, asante. Mwingine hapa anasema anaitwa TV47 Nyanchongi Obuya kutoka Kisii, viongozi mjaribu heshima ya Wakenya. Ujumbe KEMSA imeharibu maneno. Ni jumbe za watazamaji, tuma kwa 22047. Vile vile ingia kwenye Facebook TV47 Kenya, Twitter @TV47KE, akaunti ya kwangu @Josh Onsare. Tovuti ni www.tv47.co.ke. Mtazamaji, sasa tunachukua mapumziko mafupi, lakini tukirudi tunarudi na taarifa zaidi.
Na sasa mpenzi mtazamaji, karibu tena nizidi kukupasha taarifa tendeti na sahihi. Kama ndo mwanzo umejiunga nasi, ni taarifa za upeo wa TV47 ili uweze kumakinika popote ulipo. Taarifa zipo nyingi tena sana ili tuweze kukujuza, na tukisonga mbele ni kwamba kinara wa ODM Raila Odinga ameendelea kupigia ngoma ya mchakato wa BBI, akisema kuwa mchakato huu ni wa kuunganisha Wakenya wote. Aidha, Raila amesisitiza kuwa waziri mkuu atakuwa kwenye bunge, lakini ataongezwa majukumu na kupata marupurupu zaidi. Mwandishi wetu Mwangi Maina anaarifu zaidi. Akizungumza kwenye kaunti ya Mombasa siku ya pili ya ziara kwenye kaunti za Pwani, kiongozi wa ODM Raila Odinga amesema kuwa mchakato wa BBI unanuia kuwaleta Wakenya wote pamoja. Baada ya mazungumzo marefu zaidi tukakubaliana na tukaweka kwa maandishi, ikawa katika ile inaitwa MOU, Memorandum of Understanding, yale maneno ambayo tunaona inadhuru Kenya. Na zilikuwa ni mambo 9. Tukasema haya yanatakikana yasuluhishwe ndio kuwe na amani, kuwe na utengamano na tuweze kuwa na maendeleo. Raila amedokeza kuwa kati ya vio vitakaongezwa kwenye mageuzi ya katiba ni wadhifa wa waziri mkuu ambaye atakuwa kwenye bunge la kitaifa. Amesema kuwa yeye na Rais Uhuru Kenyatta hawakuja pamoja ili kujitafutia vio vya kisiasa. Waziri mkuu atakuwa ni mbunge, anapata mshahara kwa bunge, anapewa tu allowance kama wengine yeye kufanya kazi ya serikali. Mimi nilikuwa waziri mkuu, mimi nilikuwa nakula mshahara kwa bunge. Hata Kibaki alikuwa nakula mshahara kwa bunge kama mbunge wa Odhaya, alafu alikuwa anapata allowance kama rais. Lakini kitu muhimu zaidi ni tunahitaji ama tuhitaji? Hiyo ndio swali ambalo mpaka tujiulize. Kuna mambo mengi ambayo tuko na shida ya mambo ya kina mama, hii mambo inaitwa 1/3 gender rule, ambayo imeshinda bunge kufanya. Imeshindika hawaji kufanya, wanasema is impossible. Tunaambia BBI italeta suluhu ya mambo ya kina mama. Kwenye mkutano huo, siasa za Pwani zilishamiri, huku viongozi wakipigia debe umoja wa Wapwani. Viongozi hawa wanasema kuwa wanapigia debe mchakato huu wa BBI kwa sababu wanataka kupata nafasi kwenye uongozi wa kitaifa. Kama sisi kweli Wapwani tunataka kuwa mbele, hatuwezi kuwa tuna tunda ambalo tumelikuza alafu tutafute tunda ambalo bado hatujalikuza. Hapo lazima tutafakari sisi wenyewe. Jambo la pili, tuunge mkono BBI because this is the only way we can be included in the expanded government. Leo presidential system ambayo tuko nayo sasa ni presidency inachukua kila kitu, wengine hawaonekani. Lakini tukiwa na parliamentary to extend ile executive, na ndio hapa mimi nasema nitakufia hapo. Amini kwamba wewe kura yako moja inaweza kufanya tofauti. Wewe mwenyewe una uoga. Kiongozi wako akisimama kama mimi niseme mimi nitaka kupambana na Ruto, wengine hapo watasema atamweza. Na mjui sisi tuko na uwezo mkubwa tukiwa na imani. Sijui kama tutapatana mpaka hapo. So mimi nataka muwe na imani kwamba tuna uwezo wa kufanya mabadiliko, na tukahesabiwa tuhisabike. Lakini kuanzia sasa, badilisheni mawazo, badilisheni mazungumzo, fikirieni mkiwa na upeo mpana. Wamempigia debe gavana wa Mombasa Hassan Ali Joho, wakisema kuwa keshaiva kuwa kiongozi wa taifa kutokana na kazi njema anayoifanya kama gavana wa Mombasa. Watu wa Pwani wanasema ni siku gani na wao watapata kauli ya kuzungumza kama Wakenya wengine katika national issues. Lini watapata nafasi hiyo? Ni wakati gani na wao
wataitwa mezani kama wageni, lakini wataitwa kama washiriki. Nyinyi wa pwani, watu wa pwani, hivyo ndivyo mnavyosema, lakini nashangaa mbona hamwambii. Kwa sababu najua Ali Hassan Joho is going to be among the 5 in the national government. Atakuwa pale kwa sababu sisi tunasema, na Ali Hassan Joho siku hizi ni mkali kweli kweli kwa maneno. Juzi aliniambia sindakalabu wa kurinda marua na kundezi na sira, na akaniambia sindakala kanga watongo nkatakurira azima, hata kuwa kanga wachoko kuchakuria wazima. Ndio sababu yuko katika zile deliberation na mazungumzo ya kitaifa. Pale baba Raila yuko, Ali Hassan Joho yuko. Ni sisi tumuunge mkono, ni sisi tuendelee kumbrand vizuri positively, tuendelee kumpackage. Miradi mingapi amefanya Ali Hassan Joho? Raila amesema kuwa pindi Kenya itakavyodhibiti virusi vya corona, rege ya BBI itaendelea kusakatwa mara moja. Nobody can stop reggae. Mwangi Maina, TV47, Nairobi. Namshukran sana mwanahabari wetu Mwangi Maina kwa taarifa hiyo. Mtazamaji, tukisonga mbele ni kwamba naibu wa rais Daktari William Ruto amewakashifu wanaomkemea kwa kuhudhuria hafla za harambee kanisani, akiwaonya wajihusishe na yanayowahusu binafsi. Naibu wa rais William Ruto amewahimiza viongozi kuyapa kipaumbele yanayolenga wananchi badala ya mahitaji yao binafsi. Akihutubia washirika wa kanisa la African Church of the Holy Spirit kwake nyumbani Sugoi, kaunti ya Uasin Gishu, Ruto amesema wanasiasa ambao wanaangalia kujifaidi badala ya kuangazia mahitaji ya Wakenya, akisema wamekosa maadili. Mahitaji ya maendeleo, mahitaji ya kupatikana kwa kazi, mahitaji ya kuwa kwa biashara, mahitaji ya Wakenya, sio kwa mambo yetu ya kibinafsi, sio kwa mambo yetu ambayo inatuhusu na inatufaidi sisi kama viongozi. Ya muhimu ambayo tumepatiwa majukumu kama viongozi ni kwanza, priority ni mambo yanayohusu wananchi. You scratch my back, I scratch yours. So, even if they say they are going to take everything away from you, sijui a small house in Mombasa and yet you have a bigger house here in Eldoret, they take little things away from you. There is one thing they will not take away from our people. They will not take away the power to vote, and they are going to vote for you. Sisi tulitembea na yule mwenye anaongea yale maneno mengi. Hata siku moja, hata saidie tu mradi wa kanisa. Wacha mradi wa kanisa. Hata kujenga choo peke yake mahali tunatoka, mimi sijaona. Na tukizidi kusalia katika masuala hayo ya kisiasa ni kwamba kiongozi wa ANC Musalia Mudavadi amewaongoza viongozi wengine kukashifu matamshi ya uchochezi kutoka kwa wanasiasa, akisema hayafai kupewa nafasi katika jamii ya sasa. Isitoshe, Musalia amelitaka bunge la Seneti kujibidisha katika kupasisha mswada wa ugavi wa fedha za kaunti, akisema sintofahamu iliyopo inahujumu lengo kuu la ugatuzi. Mwanahabari wetu Mulindi Kare na taarifa kamili. Viongozi hao walikutana katika hafla ya mazishi ya askofu mkuu wa kanisa la Church of God, Dr. Byram Makoha, katika kijiji cha Kima, eneo bunge la Luanda, kaunti ya Vihiga. Wote wakikashifu matamshi ya wanasiasa Oscar Sudi na Johana Ngeno, wakisema huenda likatumbukiza taifa katika vita vilivyoshuhudiwa nchini baada ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2007. Watu wamesahau kwamba Wakenya 1400 walifariki kwa sababu ya siasa duni. Sisi wote tukatae katakata, na kwa heshima ya Byram Makoha tuhakikishe kwamba this country remains peaceful, and politics of hate and insults na hate speech sisi wote tutupilie mbali. He was a father of peace. He preached peace. The general wanted to see a united Kenya. The general wanted to see a corruption-free Kenya.
Viongozi hao kadhalika walipongeza tume ya maadili na kukabili ufisadi nchini EACC kwa kutoa kucha zake, huku wakimrai Rais Uhuru Kenyatta kutolegeza kamba kwenye vita dhidi ya jinamizi hilo. Wamepora mali ya COVID, watu wamegonga KEMSA. Sisi tunaambia Uhuru, toa pingu. Toa pingu. Watu wajue kwamba ukiingia kwa mambo ya ufisadi, it is a very expensive and painful undertaking. Rais, chunguza KEMSA inaweza ua wa Kenya. You have been given money to order for Septrin, and you have not ordered it because you want to sell your personal drugs. Corruption is everywhere. In the health ministry, everywhere, there's corruption. And our children are suffering. There's no food on the table, no drugs in hospitals. Nothing is working in this country. Mwenyekiti wa baraza la magavana Wycliffe Oparanya alitumia fursa hiyo kuwataka maseneta kupitisha mswada wa ugavi wa kaunti, akisema shughuli za kawaida zimekwama kutokana na ukosefu wa fedha. Na waomba wale wako hapa Senate, mketi chini na muamue kwa haraka, kwa sababu sisi tumefika mwisho, na sisi si mapendeleo yetu ati tufunge counties. Siasa za mwaka 2022 hazikusazwa, ambapo Mudavadi aliwataka viongozi wote kutoka jamii ya Mlembe kuunga azma yake ya kutafuta uongozi wa taifa. Atwoli, don't walk alone. Oparanya, don't walk alone. Church of God, don't walk alone. Western Kenya, don't walk alone. Kenyans, don't walk alone. And please, also do not allow me to walk alone. Musalia tulimteua mwaka wa 2016. Kitu tunataka tukumfanyia kidogo ni viti na achukue rai. Asichelewe. Na wakati ni sasa. Akichelewa, akipata jiwe sinake, asimlaumu mtu yeyote. Mulindi, Kerry, TV47, Vihiga. Na tukiwa bado katika masuala ya kisiasa ni kwamba siasa za urithi wa mwaka 2022 zikishika kasi ili kumrithi Rais Uhuru Kenyatta atakapostaafu. Hali sawia inashuhudiwa katika siasa za urithi wa magavana katika kaunti mbalimbali. Mwanahabari wetu Boniface Barasa amefuatilia siasa za urithi wa kaunti ya Trans Nzoia na kutuandalia taarifa ifuatayo. Siku zinavyozidi kusonga ndivyo siasa za urithi zinavyoshamiri, huku kila mwamba ngoma akivuta ngozi upande wake kwa kusaka uungwaji mkono wa mapema kabla kipute cha mwaka 2022. Katika kaunti ya Trans Nzoia siasa hizo zimeshuhudiwa, huku jamii ya Marakwet hii leo ikimtawaza mbunge wa Kiminini Daktari Chris Wamalwa kuwa chaguo lao katika mchuano wa ugavana mwaka 2022. Ile neno tumeongea hapa, tumepatia watoto wetu baraka kubwa, ile hata mwingine ile kitoka nyuma hakuna. Wazee hao wanapofanya tambiko la kumtawaza Wamalwa kama mrithi wa gavana wa sasa Patrick Kayemba ifikapo mwaka 2022, wito umetolewa kwa kiongozi huyo kushirikiana na jamii zote za kaunti ya Trans Nzoia. Mheshimiwa Chris anatembea na jamii zote katika Trans Nzoia County. Yeye atembei na jamii mbili, wengine wanaweka social media namna hiyo. Nataka kuelezea kwamba Mheshimiwa Chris akikuja hapa anatembelea jamii wa Marakwet. Kesho atatembelea jamii wa Turkana. Kesho kutwa atatembelea jamii wa Kikuyu. Kwa marafiki zangu wale tuko pamoja, tu support gavana wetu aweze kufaulu. Umeongea na Marakwet, umeenda nani, umeenda wapi? Hao watu si watu wabaya. Mtu akitaka msikiana yao amekuja mbele, mwingine ambaye anakuja nyuma, naambiwa kuna mwingine ameshakuja. So wewe umekuwa late. Unaona hiyo governor mkiendelea kuniombea, mimi naenda kuwa governor wa Trans Nzoia County. And I want to promise this to you today, that I want to provide servant leadership. I want to bring Trans Nzoia to the map like other counties.
We want to make Trans Nzoia great again. And the critical things in Trans Nzoia, hii Trans Nzoia, unemployment. Wakati huo aliyekuwa Inspector General wa polisi David Kimayo ametoa changamoto kwa viongozi wa kisiasa wanaporindima siasa za urithi kujitenga na siasa za uchochezi, hali anayohisi huenda ikaleta uhasama. Nimeona hivi majuzi tu viongozi wachache wametamka maneno ambaye hata ikiwachwa kwa wiki mbili, wiki tatu, watu watasapatikana katika sehemu mbalimbali ya nchi hii na watu watasafari kwa kotini. Lakini mtu akitamka maneno alafu aende akimbiswe, hiyo tayari umepatia hiyo mtu political mileage. Kwa upande wake wakili Benson Milimo amemrai Rais Uhuru Kenyatta kutuliza joto la kisiasa linaloendelea kutanda kila kuchao. Going forward, the President of the Republic of Kenya must take charge of first his cabinet. Secondly, the President of the Republic of Kenya must take charge of his government. And thirdly, the President of the Republic of Kenya must take care and make sure that the country does not go beyond the troubles we are seeing. Hafla hiyo imehudhuriwa na mamia ya wazee wa jamii ya Marakwet katika maeneo ya Kamendi, eneo bunge la Cherangani, kaunti ya Trans Nzoia. Boniface Barasa, TV47, eneo la Kamendi kwenye eneo bunge la Cherangani, kaunti ya Trans Nzoia. Bila shaka wale wanasiasa wanasema siasa ni mchezo na ngoma ya siasa ni siasa tu. Mtazamaji, taarifa hiyo yake Boniface Barasa inatupeleka kwenye mapumziko. Nikiangalia kwenye Facebook, TV47 Kenya anasema anaitwa Nick, Best News Channel, asante sana. Mwingine hapa anaitwa Christopher Musumba, anasema watching from Nairobi. Asante mtazamaji, hivi sasa dakika 38 zimekatika baada ya kugonga saa 1 saa za Afrika Mashariki. Tunachukua mapumziko, tukirudi tunarudi na taarifa ama ukipenda makala maalum yanayoangazia masuala ya kujitia kitanzi, ambapo katika sekunde ambazo ni 40 watu zaidi ya 80,000 wanaaga dunia. Karibu tena mpenzi mtazamaji, tuzidi kukufahamisha taarifa tendeti na sahihi. Umewadia ule wakati wa makala maalum, makala ambayo yanafahamika kama nauli ya kuzimu.
Mtazamaji, mwezi wa Septemba ni mwezi wa kuzuia watu kujitia kitanzi, yani World Suicide Prevention Month. Kulingana na shirika la afya duniani WHO, ni kwamba hali hii ya kujitia kitanzi ndio chanzo cha pili cha vifo vingi zaidi duniani. Mwanahabari wetu Andrin Kilemi alifanya kikao na watu wa jinsia ya kiume ambao wamewahi kujaribu kujitia kitanzi, kujitoa uhai na kuweza kuondokea dunia, na kutuandalia simulizi zifuatazo. Kulingana na shirika la afya duniani, takriban watu 800,000 hujitia kitanzi kila mwaka. Hii ikiwa na maana kuwa kwa kila sekunde 40 mtu mmoja anaaga dunia. Usilolijua labda ni kwamba hali hii ya kujitoa uhai imekithiri zaidi miongoni mwa wanaume ikilinganishwa na wanawake. Tarehe 29 Disemba mwaka wa 2015 daima itasalia kumbukumbu maishani mwa Wawero Muthombi, mwanaume mwenye umri wa kati na ambaye amewahi kujaribu kujitoa uhai si mara moja tu bali mara 3. Siku ambayo anasema ilibadilisha maisha yake pakubwa. Yeah, I remember that morning I did my usual. Then I was still a drug addict. I've done drugs for about 15 years. And I didn't know that was just a coping mechanism for depression and anxiety that I was suffering from. So, and many a times I'd reach a point where hapa nimefika mwisho. So that was the peak of it. That morning, did my usual. And I think I went paranoia. I started seeing people that were not there. Kilichoanza kama glesi moja ya bia kikageuka kuwa hulka ya kila siku. Ikawa Wawero hawezi kufanya chochote bila kunywa pombe. Mazoea yakageuka tabia. I didn't have any reason of staying alive. Went to a shop, bought a rope, came to the house, hanged myself, and that was it. I don't know how people knew that something has happened in the house, but somehow walikuja tu wakanitoa hapo, stayed unconscious chini for about 2 hours before regaining my conscious. And after that it was a journey of about 3 months before I went to the hospital, admitted, and recovered. Hali si tofauti kwa Brian Maina. Masaibu yake ya mzongo wa mawazo yalianza akiwa katika shule ya upili. Alikuwa anapitia shida si haba kutoka kwa familia yake. Shuleni alidhulumiwa na wanafunzi wenzake. Maina hakuwa na amani. I was really struggling with all these challenges. Grades zangu ziko down, niko kwa shule ya provincial school. Grades zangu ziko down, maparo wana expect a lot. Mimi niko shule na struggle na kitu hata sielewi. Kila time niko down, most of the times niko low. Niko na feelings za hopelessness. Na feel tu yani niko hopeless kabisa. And that's when I decided to attempt suicide. The only thing I had and I thought of using at that moment was my school tie. Kwa bahati, Maina hakufaulu kujitia kitanzi, na kila mara juhudi zake zilipofeli alijawa na hasira za mkizi. Baada ya muda mfupi ndipo alipogunduliwa kuwa na ugonjwa wa kiakili unaofahamika kama bipolar 2. Ugonjwa huu husababisha mtu kuwa na mabadiliko katika hisia. Wakati mmoja mtu anaweza kuwa na furaha zaidi na wakati mwingine akasononeka. My parents ni born again Christians. My dad is a pastor. Yeah, they were trying to help me, but from perspective when you ataka kunisaidia, it wasn't really helpful because apart from the spiritual support, which is a good thing, I needed the medical support part of it. Ile kitu watu wana ignore sana kuhusu ama hawajui kuhusu suicide. Or having suicidal thoughts.
it's a symptom ya depression or any other underlying mental health issue. Gumaiwa Ferdinand kadhalika anaishi na ugonjwa huo wa bipolar 2. Alithibitishwa kuugua ugonjwa huo mwaka wa 2014. Gumaiwa anatumia dawa ya kudhibiti hisia zake ambazo hubadilika mara kwa mara. When I'm manic, I experience hypersexuality. So this is the first time I'm actually saying this. I experience hypersexuality. And I have a heightened level of sexual desire. And this time I met someone during one of my walks. I usually go for a walk in the evening. And somehow we became closer than we should have been. And I fell. It was hard for me. And because what resulted from that was a child. She conceived. And because I managed to cope, I managed to come out of that suicide attempt, and I managed to handle it through my support system, my parents and my aunt. I was able to handle this news that she was pregnant, and I was a father. I was going to be a father. Lakini kabla yake kuitwa baba, mwanawe aliaga dunia akiwa bado hajazaliwa. Hili nalo likampiga mshipa, likamuathiri, akapatwa na msongo wa mawazo. Yamkini hakuna msiba usiokuwa na mwenziwe. What happened is we go to hospital in Bagavi. We went to the maternity, then we were referred to another section of the hospital. So I had to carry her. So I carried her. And I remember laying her on the bed, and I had blood all over my shirt. She also had blood on her dress. And my mother sent me away and told me, you've done enough. Just let me handle this now. So I disappeared into the dark, outside into the dark. Later my mom came and told me it was either her or the baby, and it's her. You've lost your baby. Je, kwa nini hali hii ya kujitoa uhai imekithiri miongoni mwa wanaume zaidi ya wanawake? One, men tend to use a lot of most lethal methods to suicide than women. Therefore, chances of succeeding in that process are very high compared to women. Number two, men tend to keep a lot to themselves. And especially in our African setup, where we are told men should not cry, don't show that you are weak, you have to be strong. So in the process of keeping themselves strong and not crying, they repress or they keep a lot of pain within themselves. And now this is what happens later on now. It comes out because they cannot be able to open. Talk even about financially. Look at the responsibility. Give a boy 100 shillings and a girl 100 shillings. In our society, you'll always find that men, it's like it's yours and your friend. But for the girl, it's just the girl on her own. And so we have been made to believe that men are providers. So if they cannot provide, then they feel they are more stressed. So there are so many factors affecting men to the extent of getting to that level of depression and even succumbing to suicide. Kujitoa uhai kumekuwa janga la kitaifa. Hali hii imethibitishwa kuwa sababu inayochangia zaidi vifo vya watu wenye umri wa kati ya miaka 15 hadi 29. Wataalamu wa masuala ya afya ya kiakili aidha wanasema kwamba hali hii inaweza kuzuilika. There are people out there trained like myself to help you deal with the challenge that you are going through. And it is okay not to be okay. You will not be at the top all the time. You'll be somewhere, but you can still be able to seek help and get help in a professional way where we ensure privacy and confidentiality. Ama kwa hakika ni sawa kutokuwa sawa, kwani wasemao husema kwamba hujafa hujaumbika. Ila kosa kubwa ni kukosa kutafuta msaada unapokumbwa na msongo wa mawazo. Andrin Kilemi, TV47, Nairobi.
Na mtazamaji, ni makala ambayo yameandaliwa na mwanahabari wetu Andrin Kilemi. Sijui maoni yako ni yepi kuhusu nauli hiyo ya kuzimu, sijui. Tuma kwa 22047, vile vile weza kututumia kupitia ukurasa wetu wa Facebook TV47 Kenya, Twitter TV47 KE, akaunti ya kwangu Josh Onsare, ili tuweze kusonga mbele kupitia jumbe zako. Mtazamaji, hivi sasa kwa kasi lakini kwa utaratibu tuangazie taarifa za michezo, na ni kwamba Wakenya huenda wakasubiri kwa muda zaidi ili kutumia uwanja wa Wote baada ya mkandarasi husika kufichua kuwa uwanja huo hauwezi kukamilika mwaka huu. Mkandarasi huyo kwa jina Traface and Nitram Enterprise Limited ameomba kukamilisha uwanja huo mapema mwaka ujao licha ya makataa ya serikali ya mwaka huu. Hata hivyo, mwenyekiti wa shirika la Sports Kenya Fred Muteti anashikilia lazima uwanja huo ukamilike ifike hapo Disemba licha ya vuta ni kuvute inayoshuhudiwa. On behalf of Sports Kenya and the Minister of Sports, I want to commit that the government is fully committed to ensure that this project is finished. We have set up some funds, and Parliament has also assisted us a lot in terms of setting aside some money during budgeting to finalize these stadiums. So we are ready, we are up to the task, and we are assuring Kenyans and people of Makueni that by December we should be able to hand over this project to the public for public use. Na mtazamaji, hivi sasa tuangazie taarifa masuala ya spoti katika ligi kuu ya Uingereza EPL, na ni kwamba hivi sasa timu ya Arsenal ina bao moja na vile vile Liverpool na timu ya Leeds ni mabao ambayo ni 2-1, mechi ambayo hivi sasa inaendelea, na picha hizo